Rwanda's Vision 2050 places sustainable land use and climate resilience at the heart of national development. As population growth, rapid urbanization, and impact of climate change pressures converge, how land is planned and managed will determine whether communities thrive or struggle. Climate change is always reshaping Rwanda's landscape. Change in weather patterns, heavy rains, landslides and flooding, drought and soil erosion continues to damage livelihoods, people's properties, and destroy critical infrastructure, particularly in mountainous and rural areas. These risks make climate-resilient land use planning and management not a choice but a necessity. To address these challenges, the Green Climate Fund Readiness and Preparatory Support Project was launched in 2024. Its goal: to strengthen Rwanda's capacity to plan, finance, and implement climate-resilient development. The project focused on 4 priorities: strengthening sustainable land use planning and management, enhancing capacities to improve access to climate finance, promoting climate resilience for rural women, building institutional and local capacities to accelerate Rwanda's climate ambitions and action. Rwanda faces significant climate and development challenges, and this project was designed to tackle several of them. First, Rwanda is very vulnerable to climate change with its steep terrain that places several parts of the country as prone to floods and landslides, which we know are going to become increasingly frequent and intense with climate change. With rapid population growth and urbanization, we're also seeing significant pressure on already limited land, with more and more communities and infrastructure being pushed into high-risk and ecologically sensitive areas. How we manage already scarce land will have a huge impact on people's safety, their livelihoods, overall economic development, and ecosystem health. And this challenge is one that the government of Rwanda has prioritized. A key priority for the country is sustainable land use. The 2-year project was implemented by GGGI Rwanda in partnership with Rwanda's Ministry of Environment, the Rwanda Environment Management Authority (REMA), and the National Land Authority. This collaboration strengthened coordination across institutions responsible for climate policy, land governance, and environmental protection, ensuring that climate resilience considerations are embedded where decisions about land use and development are made. The collaboration was very fruitful and helpful in terms of building capacity and also raising awareness. It helped the country to mainstream environment and climate change in the land use planning. All the activities we are doing in different sectors are being implemented on the land. So it helped to consider or integrate environment and climate change issues in all planning stages of using our land. In Burera and Rutsiro districts, the project supported the development of climate-resilient and integrated district land use plans, DLUPs. These plans guide how land can support people's livelihoods, protect ecosystems, and enable sustainable and inclusive socioeconomic growth. The integrated climate risk data, hazard mapping, and mitigation measures to address long-standing challenges such as erosion, floods, landslides, and unplanned settlements. Akarere kacu ka Burera ni akarere keza cyane gafite ibyiza nyaburanga. Yaba ari ikiyaga cya Burera na Ruhondo, yaba ari ikirunga cya Muhabura, yaba ari igishanga cy'Urugezi, n'ibindi byiza nyaburanga dufite mu karere ka Burera. Ariko abashoramari bazaga basanga nta gishushanyo mbonera gihari bakisubirayo. Igishushanyo mbonera gituma ubutaka bugira agaciro. Ubwo ni ku muturage. Ariko nanone iyo gikorwa kigenda kigaragaza ahazashyirwa ibikorwa binyuranye. Haba ari ahazashyirwa inganda, haba ari igice kizaba gihariwe ubuhinzi, nk'uko mu cyerekezo tuvuze ko ari ubuhinzi buteye imbere, ariko n'igice kizashyirwamo inganda, ariko nanone kikaba gikurura n'abashoramari. Akarere kacu ka Rutsiro ni akarere ubona koko k'icyaro, ariko nanone kari mu nzira y'amajyambere.
95 n'ibice ni icyaro, noneho aho twakwita mu mujyi ni 4 n'ibice 6. Ntabwo kari gafite igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka, ariko mu bufatanye na leta yacu y'u Rwanda idahwema kureberera umuturage ndetse n'iterambere ry'uturere muri rusange, habayeho gufatanya na GGGI, habaho kudevelopinga kino gishushanyo mbonera cy'ubutaka. Twabanje no kubaza abaturage, ese ubundi kino gishushanyo mbonera cy'ubutaka kizadufasha iki? Barabyishimiye ndetse batanga bimwe mu bitekerezo. Batubwiye ko igishushanyo mbonera kigomba kwibanda cyane cyane kugaragaza ahagomba guturwa, ahagomba guhingwa, ahagomba gushyirwa amashyamba ndetse n'ubukerarugendo. Integrating climate and environmental considerations into land use planning is central to Rwanda's sustainable development agenda. It reduces disaster risks, safeguards natural resources, and ensures that investments in infrastructure, agriculture, and settlements are climate-proof. The National Land Authority plays a critical role in aligning land use planning and management with environmental protection and national development priorities. Iyo turimo gukora ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze y'ubutaka, twarebye cyane ku ngaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ikirere, bituma abantu bashobora kumenya aho gutura hatazangiza ubuzima, aho guhinga. Ikindi nuko bifasha no kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere, cyane muri turere ko ari tubiri, hari amashyamba, hari ibishanga, hari amazi. Rero iyo ibyo byagishyizwe mu igenamigambi bituma igihugu gikomeza kubona ayo mazi, kubona umwuka mwiza. Iyo byitaweho habaho kurinda n'ubutaka bw'ubuhinzi. Iyo ubutaka bw'ubuhinzi bwarinzwe bituma umusaruro uboneka ndetse hakaba hanarindwa yuko abaturage babura ibyo kurya. By embedding climate resilience into district land use plans, the project has created a foundation for sustainable growth and green investment at the local level. Clear, climate-smart land use and development frameworks reduce uncertainty for investors, support private sector development, and enable climate-resilient infrastructure. Imbogamizi zari zihari nyinshi cyane uko umuntu yashaka kubaka uruganda akabura ahantu arwubaka kuko nta hantu rwari ruteganyirije. Ni igishushanyo rero kigiye kudufasha guteza imbere ubucuruzi bwacu, aho abashoramari bazashora imari mu buryo bworoshe, haba kubyaza umusaruro ibi biyaga, igishanga cy'urugezi ndetse na parike y'ibirunga ndetse n'ubutaka dufite mu karere ka Burera. Turabubyaza umusaruro tugendeye kuri iki gishushanyo mbonera gifite intumbero nziza. Twabitekerezaga kenshi ukavuga uti ushaka gushinga uruganda rw'ibintu runaka, wenda bikomoka ku buhinzi cyangwa se ku bworozi, ariko kwagira yambagamiza ukavuga ati ese naramuka ndushyize hano ejo igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyaza kikavuga ko aha hantu ari mu miturire, cyangwa se kikaza kikavuga kiti ahangaha wenda ni mu bukerarugendo, ugasanga uri kuvuga utaye amafaranga ntayafata nkayashora mu bintu ejo bishobora kugira gute uhomba. Ariko uyu munsi uko twamaze kumenya ngo icyerekezo kijyanye na master plan ni iki ngiki, noneho ubu ngubu ndatinyuka noneho mvuge nti noneho wa mushinga wongera nifite ngiye kubishyira mu bikorwa, mushyira ahantu nzi koko ko hari umutekano, ko buriya ubikorera nta kindi kintu ahora areba n'umutekano w'ibintu bye. For communities in Burera and Rutsiro districts, the land use master plans translate into real, everyday benefits. More than 1 million residents are expected to gain improved access to basic services, planned and productive settlements, climate-resilient infrastructure, and productive land use that supports economic growth and job creation. Kuva tubonye igishushanyo mbonera rero turatomboye cyane. Ni ukuvuga ngo uretse n'umuturage uzubaka, hari n'abaturage bazabona akazi mu bijyanye na za nyubako ziri kubakwa, kubera ko uyu murenge wa Boneza ubonekamo abashoramari benshi. Bivuga ngo umuturage wa Boneza wese igishushanyo mbonera nikiboneka bizaba bimufitiye umumaro. Batubwiye ko bagiye kutwegereza ibikorwa remezo, bagiye no guhindura imyubakire. Ubwo ntekereza ko nanjye bishobora kungiraho inyungu nk'umubyeyi utuye ahangaha, ko mfite abana bakenera kujya kwiga, imihanda uko biri kose ubwo bagiye kuyitwegereza, n'ibitaro n'isoko. Twarabyishimiye muri make. Turareba iyi santere yacu yubatswe mu buryo bw'akajagari, ariko master plan kizatugezaho nuko hazaba imihanda n'imigenderano bitume n'ubutaka bwahadutuye bugira agaciro. Beyond infrastructure and services, climate-resilient land use planning and development
helps communities adapt to climate change. It reduces exposure to hazards, protects productive land, and supports long-term livelihood security. Bizadufasha kubungabunga ibidukikije, aho amazi agomba kunyura azahanyura, bityo ya myuzure twaterwaga n'amazi aturuka mu birunga ibashe kurwanywa ndetse turusheho no kubungabunga ibidukikije. Climate resilient planning is not only about managing risk, it is about inclusion, equality, and opportunity. When land use decisions consider climate, environment, and people together, development becomes more sustainable and more inclusive. Abaturage b'akarere ka Burera barashima cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera ko yatuzirikanye, natwe tukaba tubonye igishushanyo mbonera kizatuma koko abaturage bakirigita ifaranga, bakagira imiturire ihamye, bakabungabunga ibidukikije, ariko no gukurura abashoramari ba mukerarugendo. Through strengthened institutions, climate-resilient district land use plans, and empowered local communities, the GCF Readiness and Preparatory Support Project has delivered transformative results. It has turned climate policy into practical tools, aligned national ambitions with local action, and laid the groundwork for resilient, inclusive growth. By investing in climate-smart land use today, Rwanda is securing a safer, more sustainable future for generations to come.